Wakenya watukufu na wasalimu popote mlipo, hamjambo. Nimeamua katika video hii nitumie lugha ya Kiswahili kwa wingi kwa sababu ya ujumbe ambao ningependa ukufikie wewe kama Mkenya. Wakenya tumekuwa tukibeba ujinga katika taifa letu la Kenya. Na hii tabia imekuwa ikijirudia baada ya kila uchaguzi. But we don't take lessons. Wewe umezaliwa katika taifa la Kenya. Ulikuwa hapa wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka wa 2022. Kanisa la Anglican Church of Kenya lilishirikiana kwa ukaribu na William Ruto katika kutumia kanisa kama majukwaa ya kampeni za William Ruto. Kama unafikiria nadanganya, enda kwa page ya William Ruto mwaka wa 2022. Kanisa nyingi ambazo Ruto alienda ni Anglican churches. Hawa mapasta na mabishop walitumiwa kutumia mwili wa Kristo katika kueneza kampeni za kidunia. Lakini mimi nashangaa. Nakumbuka vizuri pale Bomas, wakati taifa la Kenya lilikuwa katika mshtuko mkubwa baada ya kura kuibiwa kulingana na chama cha ODM na mrengo wa Azimio. Baada ya kura kuibiwa, Wakenya wapo katika televisheni zao kusubiri ni nani atakayetangazwa mshindi. Kiongozi wa kanisa la ACK Bishop Ole Sapit, akiwa katika sare rasmi, mawanda yake ya kimadhehebu, akasimama katika televisheni za kitaifa akaombea Ruto alipokuwa akitangazwa mshindi. Siasa ya mchana. Najua wakati Yesu Kristo alifika kanisani akapata kwamba watu wamelibadilisha kanisa, limekuwa soko. Watu wanauza wakiuziwa, wengine wakinunua. Yesu alikasirika, akatafuta mjeledi, aliwatandika. Sasa mimi nashangaa wakati ninaona mabishopu wa ACK ati wameenda kufanya mkutano pale Ujaluoni, na wanasema kuanzia leo hakuna siasa kanisani. Waliopalilia siasa kanisani wameanza sasa kusema hakutakuwa na siasa kanisani. Ni kipi kimebadilika sasa? Ama mumerambwa? Ni nini imebadilika? Mulitumia makanisa katika kufanya kampeni, lakini leo muna nguvu bila aibu kufanya mkutano. Ati sasa munakataa siasa kanisani. Mbona hamukukataa siasa 2022? Ama pesa ilikuwa tamu kumuliko mwili wa Yesu? Sikia vile wanasema. I want to read their statement they released. Wanasema hivi. The joint statement released from the ACK Bishops. Listen. The clergy
asked the members of the church and their churches in Nyanza not to allow politicians to turn church pulpits into political grounds. Now, a very simple question to these bishops and the members of the ACK church. From your own understanding, who turned the church pulpits into political podiums? They are the same bishops, led by Bishop Olisapit from Nairobi. Tukawaonya, tukawaambia, hata kama mumesema huyu mtu mnayemweka uongozini ni kati ya mwili wa Kristo, mnajidanganya. Amevalia ngozi ya kondoo. Now you have the audacity, now you have the power to say we no longer need politics in church. You now have the power to warn other churches not to allow politicians to politic. Skiza. In a joint statement, the bishops told off leaders who use church donations as bait to talk politics. Pesa ngapi mulikula za Ruto 2022? ACK kanisa. Leo I'm on your neck today. The ACK bishops. Pesa ngapi za Ruto you pocketed in 2022? Ama zimeisha? Kumbe njaa ni mbaya. Njaa ni mbaya. Wangwana, njaa ni mbaya. Wakati pesa ya siasa imeisha, njaa ni mbaya. Mifuko imekauka. Sasa mnakataa siasa. Na hii siasa ndio mliitumia kukula na kushiba 2022. Sasa mmekataa kwa sababu Ruto apeani pesa alizokuwa akizipeana wakati ule. Njaa. Na bado maini yataungua na bado bado njaa haijawafieka miaka 10. Mutakula kavu. Ngojeni. Sikia. The bishop said giving to the church is a bait for political motive, is immoral and must be discouraged. Why didn't you discourage this in 2022? Sasa ndio mumeona ni dhambi. Lakini ile nyaunyo ya Mungu inawangoja. Hey. Hawa wakora hawa. Hawa wakora hawa. Ile fimba ya Mungu inawasubiri. They called on politicians from the Nyanza region to respect such lines of engagement, since church leaders too do not interfere with their political events. They were speaking in Nyakach, and these are the list of shame. This is the list of shame of those people who were present. Reverend Dr. Joshua Owiti from Maseno East. Reverend Dr. Simon Anyango, Southern Nyanza. Reverend John Olina, hapa Southern Nyanza, huyu wa Kisii hapa. Reverend Mark Godia, Maseno West. Reverend Charles Ongijo, Maseno South. Reverend Charles Onginjo, Maseno South. Reverend Dr. Emily Onyango, Bondo. And Professor David Kodia of Bondo. This is the list of shame. This is the list of shame of those politicians, of those pastors and bishops who think that they can sanctify themselves from the evils committed in 2022. Now they want to clean themselves. Nyinyi mlipeana kanisa kwa mikono ya wanasiasa. Kuitoa pale, it will be a big problem. Mlipeana kanisa la Mungu, you offered God's church to politicians. Sikiza mapasta. Na mimi siwatishi, lakini nawaambia ukweli. Huyu jamaa mlifikiria ni wenu.
Kama kuna watu atameza wa kwanza ni makanisa. Si mulisema huyu wenu hana hangover? Hivyo ndio Bishop Margaret alisema, na yeye mulisikia aligongwa Nairobi. Mulisema Ruto hananga hangover, lakini sasa huyu ako soba, yeye ndiye atawatandika kweli kweli. Na bado, ladies and gentlemen, wakati nasikia bishops wa ACK wanasema ati hawataki siasa kanisani, najihisi nibebe nyaunyu, ni wapate mahali wako mkutano, ni wanyuki. I want to believe this was a press statement meant to scare Ruto or to remind Ruto kwamba umetusahau kwa kutuletea vifurushi. I want to assume it's a meeting that was meant just to remind William Ruto that we supported you in 2022. We gave you our churches in 2022. You have decided to go silent. You are no longer supporting us. You are no longer giving us offerings. Now the best thing is to ban you from our pulpits. Kitawaramba. God bless you. See you in the next video. Asanteni sana.